Let's cross Baler's Zabali hanging bridge. Hello! According to our guide, 136 meters long siya. So, ayan. Hindi naman ako super... Uy! Umuuga! Umuuga! Hindi naman ako super takot sa heights, pero takot ako sa tubig. So, this is an adventure, an experience. Actually, this bridge, sabi nila, has been really helpful to locals because it shortens the commute. So, hindi kailangang mikot around the island. Umuuga siya! For local students na pumapasok dito sa Baler, this shortens their commute significantly. So, you'll see sila mainly yung dumadaan. Yung iba yung mga dala pang bike para lang makapasok. And marami rin kami nakikita dito na actually they use it for recreation. So, maraming lumalangoy. We're halfway through. Are we halfway through? I don't know. Sir, gaano kalayo na? Ano na yan? Kalahati na yan. May 50 na po. Mayroon na, no? Oo. Ayan. Mga 60 na yan. Ito po ang aming guide. Sir, pakilala po kayo. I'm Leo. Sir Leo Ang from... guide ng Baler. Ayan. So, si Sir Leo yung nag-share sa atin ng fun facts about the bridge. Patingin lang po nito. Okay? Tatabi lang po kami dahil may dadaan. Ayan. Sugarcane ba yun? Ha? Ano po yung dala ni Kuya? Tubo? Nipa. Nipa! Pang bubong ng bahay. Ayan. Ayun yung nakikita natin dito sa tubigan. Ayan. Pag magulang na yung dahon, aanihin na nila para may tibay ang bubong nila. I see. Di madaling mabulok pati yan. Alright. So actually, we're halfway through, guys. It's not that bad. Ang ganda ng view. If you look around 360, may makikita kang magandang tanawin. But yes, so far, so good. The bridge looks very secure. As in, supported naman yung kahoy ng makapal na cable. Tapos, yung lubid ay nakatali pa ng metal wires yung iba. So, it's quite sturdy. Although, from afar, makikita nyo nagdudroop siya sa banda gitna. But we're almost to the end. As in, ang bilis. Wala pang 5 minutes siguro to. Wala pang 5 minutes yung lakad. So, yun nga, I can imagine na for locals who are commuting, walking around, kung wala to, sobrang magiging mabigat yon sa daily commute nila. Kaya important din na napapreserve siya and na-maintain, which as we can see, okay naman. So it's really an experience. You all have to try. Again, for those who are scared of heights, kaya nyo yan. It's pretty secure, guys. It's pretty safe. Kinakaya namin ngayon na nagsushoot pa kami. So, kakayarin nyo rin siya. Dumadaldal pa ako, diba? So far, so good. Yung cameraman namin paatras pang naglalakad, diba? So, ayan o, ang galing-galing. Hi, Fran. Say hi. Alright, so here we are. Sir, ano yung kinoconnect niyang dalawang lugar? Ano to? Town proper na to. Tapos ito na yung pinanggalingan natin? State College namin. Okay. Pero parehas lang part ng barangay Zabali. Okay. Ayun. So, can you imagine, isang barangay lang yung titirhan mo. Pero kung wala yung bridge na to, napakalayo nung... 6 kilometers ang ikutin mo. Samantalang dito, less than 2 kilometers lang lalakarin ng mga estudyante namin para makapasok sila. For free. For free. Yun nga eh. Di na sila mamamasahe po, ano. Ayun. So we're here! We made it to the end! Yay! Thanks for coming along the walk with us. And if you visit Baler, make sure to experience it for yourself. Bye!